Hello and welcome to the Urdu Training Centre. If you weren't here with us earlier today for the press conferences, Happy New Year. 2020 is here. We're back. Ambre and Robbie, that's me. Ambre is there for the first time in 2020. And we've got live training coming up. We've got 15 minutes of this session ahead of tomorrow's round of 64, 32e de finale, as we say here in France. The Coupe de France is back, a trophy that Paris Saint-Germain desperately want to win for a 13th time. As you can see, we're outdoors, we're on the roof, and it is very cold, Ambre, ahead of this training session, ahead of tomorrow's match. Non, à peine, Robbie. Bonjour à tous ceux qui nous rejoignent. On est ici au Centre Redou. En effet, on va vous faire vivre les 15 premières minutes de l'entraînement du Paris Saint-Germain avant le très court déplacement de l'équipe francilienne qui restera justement en région parisienne demain pour affronter Linas-Montlhéry, voilà, exactement, dans le cadre des 32e de finale de la Coupe de France. L'occasion pour le PSG de se replonger dans cette compétition qu'il a remportée 12 fois, donc 4 fois d'ailleurs consécutives, mais qui justement lui avait échappé la saison dernière face à Rennes. Donc l'occasion également donc, de retrouver ce trophée-là. On rappelle que le Paris Saint-Germain, en ce début de saison, pour l'instant, tous les feux sont au vert, que ce soit du côté de la Ligue 1, la qualification en Ligue des Champions, la qualification en quart de finale de la Coupe de la Ligue, d'ailleurs qui se disputera donc cette semaine également, voilà, face à Saint-Etienne. Mais pour l'instant, Linas-Montlhéry, 32e de finale et le quart d'heure qui nous attend. That's right. Earlier today, the coach said the best way to show respect for Linas-Montlhéry, who play down in the 6th division. They're a side that play regional football here in the Paris region. They're currently top of their group as well, 1 point ahead of Aulnay-sous-Bois in their group. So they are a side that exactly they're playing in the region. It's about 30 kilometers south of of Paris proper, as we would say. But Paris is an enormous urban sprawl of nearly 12 million people these days. Linas-Montlhéry are there. A lot of their players and their coach is a season ticket holder at Paris Saint-Germain. So look, they'll know how Paris Saint-Germain play. The coach earlier in the press conference today saying, haven't seen too much video of Linas-Montlhéry so far. Not easy to get hands on that tape. So the coach and the players will be looking. The coach said the main thing of this match tomorrow, with all due respect to Linas-Montlhéry, is to get the side back into the rhythm, because we know they finished the year on such a high note. It was such a great way to finish 2019. Now the aim is to get that going again. Oui, alors c'est vrai que le coach, il nous en a un petit peu parlé de la dynamique, notamment de cette fin d'année. Le PSG qui restait sur 6 victoires et 10 matchs, donc sans défaite, toutes compétitions confondues. On l'a même vu lors des 4 derniers matchs, le Paris Saint-Germain qui mettait des scores fleuves de plus de 4 buts à chaque fois. Donc le coach, il le dit, il était partagé entre la nécessité de poursuivre cette belle dynamique et aussi l'obligation parfois de faire un break, tout simplement, de respirer, réoxygéner les organismes, reprendre un petit peu du physique. Donc ça va être l'objectif, donc face à Linas-Montlhéry, mais il l'a dit, il faudra prendre cette équipe avec beaucoup de pudeur, d'estime et de respect. Le respect, ça va se traduire sur le terrain par l'obligation d'imposer son jeu, du sérieux, de la rigueur. Alors ce qui est sûr, et Thomas Tuchel, c'est vrai, Robbie le rappelait, c'est que c'est difficile pour le coach allemand d'étudier vraiment cette équipe de Régional 1, 6e division française, parce qu'ils ne disposent pas de pléthore de vidéos pour le faire. En revanche, eux, de leur côté, ils ont une indication déjà sur l'état du groupe francilien. C'est l'absence notamment de 3 défenseurs, le capitaine Thiago Silva, Abdou Diallo et Presnel Kimpembe. That's your mouth starting to freeze over now that it's getting so cold. It's true. Gelé. 3 players missing from tomorrow's match for Paris Saint-Germain. Thiago Silva, the captain, who hurt his ankle in one of the last matches of last year. Abdou Diallo, who did his hamstring, and Presnel Kimpembe as well, who are both missing from tomorrow's game. We actually saw Presnel out on the training pitch earlier. Thiago Silva was here training earlier today as well. Abdou Diallo also. They will be back soon, but tomorrow's match against Montlhéry comes a little too soon for them. Ambre was just saying the fantastic results in that run into Christmas. 10 games without defeat. They won the last 6 in a row in December. I think it was scoring something like 22 goals in those 6 matches, conceding just 3. Paris, who in Ligue 1 have a match in hand against Monaco. That's coming up, but they have won 15 and lost 3. They're currently 7 points clear of Olympique de Marseille in second place in Ligue 1. And we know the Coupe de France, Paris, we said earlier, have won it 12 times. It's more than any other side in the competition, considering that Paris won their first in 1982, when they won that first one against Saint-Etienne, the famous one where the President Borrelli kissed the turf at the Parc des Princes. It set off a real love affair with this competition. Last season's defeat on penalties against Rennes really hurt the club, hurt everyone at the club as well. Paris want to win it back because for so long Paris was considered a cup club
a team that always did so well. It's the record holder in the Coupe de la Ligue, the record holder in the Coupe de France as well. And this tradition, you need to keep these traditions going because they're what the history of Paris Saint-Germain was built on. Oui, voilà, renouer vraiment avec la tradition parce que c'est vrai que le Paris Saint-Germain est aussi une équipe de club, comme le rappelait Roby, celui qui a remporté le plus de fois la Coupe de la Ligue, le plus de fois la Coupe de France. Alors ils vont forcément essayer, les Parisiens, de soulever l'ultime édition, l'ultime trophée de la Coupe de la Ligue et également de retrouver donc le podium, la première marche en Coupe de France, on rappelle, après la saison dernière. Et la Coupe de France, c'est quand même une saison une compétition que le Paris Saint-Germain aime particulièrement. D'ailleurs, pour la petite statistique, pour une fois c'est moi et c'est pas Roby, on échange les bonnes habitudes en 2020, c'est que le Paris Saint-Germain a trouvé le fond des filets lors de ses 40 derniers matchs dans la prestigieuse compétition française. Il faut remonter à 2011 pour voir des Parisiens muets dans cette compétition. Donc attention, Linas-Montlhéry, a priori demain il devrait y avoir des buts si on suit la logique. And if you, Ombre, just saying Paris have scored in the last 40 Coupe de France matches, that's going back way back to 2011, the last time Paris failed to score in a Coupe de France match. If you discount the fact that Paris lost on penalties in the final, so if you consider that over 90 minutes to be a draw, which is how statistics work by all accounts, that match is counted. 30 matches without defeat for Paris Saint-Germain since 2014 in the Coupe de France, even though in real terms the final was lost last season. 29 wins in a row before that drawn match against Rennes and the loss on penalties. So Paris looking to get back to winning ways in this competition as well, and they do have that great record. I remind you that we will switch to the live pictures of training as soon as the players are out here on the pitch. They're probably inside. They've been here for about an hour and a half already, the players, some more than that, but they do a lot of work inside that you don't see actually out on the training pitch. They have the physiotherapists here, the doctors, the sports scientists. There's a lot of exchanges between the players and all the medical stuff. And there's also a lot of treatment received, and there's of course the weights room, the bikes, where all the warm-up takes place before getting on the field ahead of that match. But we will have the live 15 minutes as soon as it starts, and you will watch it all, don't worry. Oui, c'est vrai, rassurez-vous, les joueurs vont bien arriver dans quelques minutes juste derrière nous et on vous laissera profiter de ce quart d'heure d'entraînement en live avant donc ce déplacement du côté de Linas-Montlhéry et du stade Robert Bobin de Bondoufle. D'ailleurs, pour ceux qui voudraient y aller sans avoir acheté leur ticket, sachez que le stade qui peut contenir 15 000 personnes affiche déjà complet pour l'événement. Voilà, et comme le disait Roby, les joueurs ne sont pas encore derrière nous, mais ils sont bien déjà là en salle ici au centre Ouredou. Il y a les physios, il y a les kinés, il y a les massages, il y a de la préparation musculaire, il y a tout en salle ici au chaud. Il faut dire que si on a le choix, peut-être que nous aussi on serait au chaud. Yep, maybe. Well, we might have a little break once the players start. We'll run downstairs and just leave our cameraman up here braving the conditions. Ombre just saying, of course, 15,000 people. It's a sellout crowd tomorrow night. That also is the magic of the Cup, because even if many of them will be Paris Saint-Germain supporters, we do know that these Cup atmospheres, last season in Lyon, playing at Groupama Stadium against a lower division side, Paris were forced to extra time with that 0-0 before defeating Villedieu 3-0 late on. That too is all part of the history of the Cup. And Ombre saying 15,000, a sellout crowd tomorrow that will be cheering on their side. There are 3,000 memorial scarves that have been printed with Paris Saint-Germain on one side and Linas-Montlhéry on the other. And for me, a little fan of picking up all those scarves, I'll be looking to get my hands on one of them as well. Paris have won the last two times they've played a side from the second division since the turn of the century without conceding a goal. It's only happened twice that they've been drawn against a side from the sixth division, so looking to make that 3 out of 3 as well. But so many statistics around a cup competition as well like this, and we know that in this 2020, this is the first. What have you seen? Alors, ce que je vois, ce sont les premiers joueurs qui sont en train de sortir sur la pelouse. Je vois Ander Herrera et Leandro Paredes, il me semble qu'il s'est bien recouvert. Alors c'est vrai que vous allez certainement avoir du mal à distinguer les joueurs les uns des autres. Quand il fait froid comme ça, ils ont tendance à Voilà, on va faire pareil, à se couvrir un petit peu. Moi je voulais rebondir sur la magie de la coupe dont parlait Roby, parce que c'est vrai que tout à l'heure on a parlé de l'entraîneur de Linas-Montlhéry, qui est un fan assumé du club de la capitale. Stéphane Cabrel. Exactement, qui a appelé son chat Zlatan, tout à fait
par hasard, mais on peut également parler de Johan Roca, le capitaine donc, de Linas-Montlhéry, un joueur qui connaît assez bien cet endroit, parce qu'entre ses 13 et 17 ans, mais il a porté le maillot rouge et bleu, il a fait donc la préformation du côté de Verneuil, il a fait la formation ici à Saint-Germain-en-Laye du Paris Saint-Germain avant de quitter le club, et donc de le retrouver demain à Bondoufle, 15 ans après Roby, pour la belle histoire pour l'ancien Titi parisien. Exactly, he's 33 years of age now, the Linas-Montlhéry captain Johan Roca, who spent 4 years here from 2000 to 2004, from the time he was 13 to 17 years of age. Actually came through the ranks alongside the likes of Youssouf Mulumbu, Clément Chantôme as well, who went on to play once for France, as we have some spies from Linas-Montlhéry just taking their helicopter over the top of the training ground. Non, c'est l'hélicoptère du Paris Saint-Germain qui va regarder la séance d'entraînement. D'avoir les vidéos, voilà. And Montlhéry are training at Marcoussis, the home of the French rugby team. At the moment, they're in there. They're spending the night there as well in those great rugby facilities, just to get them into the mood of what it takes to be a professional footballer, to take on Paris Saint-Germain. We do, of course, wish Linas-Montlhéry and their supporters a great day tomorrow, because it is a great festival for football and a great chance for that club to take on the likes of Paris Saint-Germain. And we're hoping that for everyone, it's a great experience. The players who are out now warming up, and that is good to see. We can see the likes of Marquinhos there. The coach wouldn't be drawn on who would play, who would not play. He just said we have the 3 defenders are out, but Edinson Cavani could play, Neymar Jr. could play. Everyone has come back from holidays rearing to go in good form. And look, for the moment, they'll be training again tomorrow morning before they head off to the match, because while it's an away match, it stays in Paris, so the team will stay with their families tonight, train here in the morning and then go together as a team to the ground. Oui, c'est vrai que c'est un déplacement, mais un petit déplacement pas très loin en région parisienne, donc les joueurs vont pouvoir rester ici et éviter de la mise au vert de la veille de match. Donc on peut voir les joueurs qui commencent à sortir, hein, d'ailleurs. On les voit au fur et à mesure. Il y a Kylian Mbappé en présence de Marco Verratti, Sergio Rico qu'on a vu, et Roby le rappelait, typiquement le poste de gardien interroge, parce que pourquoi pas voir une rotation à ce poste-là. Mais c'est vrai que le coach n'a pas voulu nous en dire plus en conférence de presse, et c'est normal, c'est la reprise. Il va y avoir beaucoup de gestion d'état de forme, même si on sait que la reprise officielle du Paris Saint-Germain s'est faite avant-hier, que le groupe était bien au complet, tout le monde était là. Il y a 3 absents donc notables, mais le reste du groupe est à disposition du coach. Mais pour l'instant, il va juger sur cet ultime entraînement et celui de demain matin avant la rencontre. Et il a dit, le coach décidera au dernier moment de ce qu'il fera, parce qu'on sait qu'il y a un vrai marathon qui l'attend, Roby, après. Absolutely. 13 matches potentially in a row until the match against Borussia Dortmund in the Champions League. But the coach saying, look, we're not looking at the Borussia Dortmund match already. We're not into this tunnel of matches, and it is one match at the time. We do have a question from Alistair, PSG, a fan, asking, can we expect any January signings? Well, the coach answered that question in the press conference earlier. He said, this season, Leonardo looks after the mercato, the signing of the players. The coach looks after what happens on the football pitch. He's very comfortable with that situation, and he's very happy with the squad of players he has. So for the moment, no talk of bringing in new players at all. Oui, c'est vrai que la question d'Alistair PSG qui nous demande s'il y aura des nouvelles recrues pendant le mercato d'hiver, le coach a brièvement abordé cette thématique tout à l'heure durant la conférence de presse que vous avez peut-être suivie en direct avec nous. Il l'a dit, il est très satisfait de son groupe, c'est pas la première fois qu'il le dit, il est très satisfait de ses joueurs, il n'a pas d'envie particulière de recrutement, mais ne jamais dire jamais, a rappelé le coach allemand qui forcément laisse une porte ouverte. Si jamais des joueurs rejoignent le club de la capitale, ce qui est sûr, c'est que ce ne sera pas à lui d'en parler. Il l'a dit, Leonardo a pris le lead sur la question face aux journalistes, et ce sera à Leonardo de s'exprimer si toutefois il y a du mouvement. That's right. So we'll have to wait and see on that one. Otherwise, in the press conference, the coach talking about the respect for this game tomorrow, for the training, and the players already starting to get into the mood for training with the football. The coach also saying that, look, everyone needed the winter break, the break over Christmas, to go back, spend some time with your families, and then you come back almost recharged with renewed energy. The coach certainly felt that way, and he hopes that everyone is feeling, certainly that everyone's been happy to get back here on the training pitch. Everyone looks very happy already, and everyone looking forward to this match tomorrow.
Oui, c'est vrai, c'est quelque chose qu'on a d'ailleurs pu voir sur PSG Télé, qu'on a pu voir sur les différentes vidéos et que Thomas Tuchel a approuvé tout à l'heure avec nous. Il l'a dit, il a retrouvé un groupe vraiment très enjoué, très heureux de se retrouver. Alors forcément, les fêtes de fin d'année étaient l'occasion pour les joueurs comme pour le coach de retrouver leur famille, de célébrer les fêtes de fin d'année. Un petit break, respirer parce que c'est vrai qu'il y a une cadence infernale ici pour le club de la capitale engagé dans 4 compétitions différentes. Donc c'était un break idéal, mais c'est vrai que les joueurs ont l'air voilà, de s'être tout de suite remis dans le vif du sujet. Thomas Tuchel nous a expliqué tout à l'heure qu'il a été même très surpris par le sérieux affiché par ses joueurs dès la reprise. Absolutely. Another little point about Linas-Montlhéry, because we've spoken about their coaching staff, their captain, and the fact that it's a club down in the 6th division, it's amateur football. The depth in French football is very strong. You can see it by the way they go all the way to winning the World Cup, for example. You don't do that just with a Ligue 1 and Ligue 2. It goes very deep. And Linas-Montlhéry, while this is the first time they've ever qualified for the round of 64 of the Coupe de France, they have had players come through their ranks who have gone on to have very successful professional careers, and 3 of them are in action at the moment. There's a certain Tanguy Ndombele who spent time at Linas-Montlhéry, Paul Bernardoni, the Nîmes goalkeeper as well, who's currently in Liga, and Paul Georges Ntep, the former Rennes man, is another who played here as well. So they are a side that do have experience, that know what it takes to form good players, and they will be a competitive side tomorrow, Oui, make no mistake. c'est vrai, Paul Bernardoni, donc Paul Georges Ntep ou Tanguy Ndombele. Tanguy Ndombele, donc qu'on peut voir désormais du côté de Tottenham. Ce sont autant de joueurs qui ont été formés du côté de Linas-Montlhéry. C'est en tout cas là-bas qu'ils ont chaussé pour la première fois leurs crampons. Preuve qu'en tout cas, l'Île-de-France reste un vivier très important de joueurs franciliens qui peuvent éclore au plus haut niveau. C'est également le cas par exemple chez nous d'un certain Kylian Mbappé, natif de Bondy. Voilà, et Kylian Mbappé d'ailleurs qui a fait de la coupe l'une de ses compétitions favorites la saison dernière. D'ailleurs, il avait été impliqué dans 5 buts juste en Coupe de France. On peut espérer pour lui que cette saison, s'il est amené à jouer, eh bien, il fera encore parler la poudre, Roby. I have a little quiz because the players are running. We'll leave you now to enjoy the 15 minutes of live training. There's one player out there who could play tomorrow who scored 1 hat-trick for Paris Saint-Germain, once scored un triplé. It was in the Coupe de France, and he scored 11 times and provided 8 assists in just 17 matches in the Coupe de France. He loves the Coupe de France. He's there, he's in action, he could be in action tomorrow, and he's scored a hat-trick in the Coupe de France, his only one for Paris Saint-Germain. On ne répond pas, on vous laisse répondre au quiz et on vous retrouve juste après, du coup, c'est bien ça. Absolutely. We'll be back in 15 minutes with the answer to the quiz.
1, 2, 1, 2, ouais. 1, 2, 1, 2. Welcome back then to the Urdu Training Centre. Training will continue, but for you and for us, it's over for today. The next main rendezvous for Paris Saint-Germain, it's tomorrow night, 8:55 local time here in Paris, 20:55, 24-hour clock. Paris Saint-Germain away to Linas-Montlhéry, the 6th division side in the Coupe de France. I'm out of breath, having run up all the stairs to get here from the warm studio downstairs. Training over, everyone is there, everyone we expected. Voilà. That's a good sign. So now, just looking forward to the match. C'est vrai, tout le monde est sur le terrain, tout le monde est en forme. Pour les interrogations qu'il y avait, au moins, on le voit, tout le monde est là. Pour ceux qui avaient posé les questions en conférence de presse, Edinson Cavani, Neymar, Kylian Mbappé, ils sont tous présents juste derrière nous pour se préparer. Parce que demain, ça y est, le Paris Saint-Germain re-rentre dans le vif du sujet. L'année 2020 commence par un match de Coupe de France, les 32e de finale qui opposeront les hommes de Thomas Tuchel aux joueurs de Linas-Montlhéry du côté du stade Robert Bobin. Donc, on l'a dit, 15 000 places, ça affiche absolument complet. Le rendez-vous, c'est demain à 20h55 et évidemment, PSG Télé sera là. Exactly. Post-match interviews, pre-match live. We'll be there. We'll have all the information, photos of the game, everything on psg.fr. You won't miss a thing. Join us. The first match of 2020. We are looking forward to it and looking forward to your company. We'll see you then. Bye-bye. Salut à tous.